ആടിനെ പട്ടിയാക്കുന്ന ഒരു കഥ നമ്മളെല്ലാം സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാവപ്പെട്ട വ്യക്തി ആടിനെയും കൊണ്ടുപോവായിരുന്നു. 3-4 കള്ളന്മാര് വഴിയിൽ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് നിന്നു. ആദ്യത്തെ ആള് ആടിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഈ പട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന്. അപ്പൊ ആടിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞു, ഇത് പട്ടിയല്ല, ഇത് ആടാണ്. കുറെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആളും ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഈ പട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന്. കള്ളന്മാരുടെ രണ്ടാമത്തെ ആളോടും ഉത്തരം പറഞ്ഞു, ഇത് പട്ടിയല്ല, ഇത് ആടാണെന്ന്. മൂന്നാമത്തെ കള്ളനും ചോദിച്ചു, എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിരാവിലെ? അപ്പൊ ആടിന്റെ ഉടമസ്ഥന് ഒരു സംശയമായി, ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പട്ടി തന്നെയാണോ? കാരണം 3 പേര് കള്ളന്മാരാണ്, 3 പേരും പറഞ്ഞത് ഒരേ രീതിയിലാണ്. നാലാമത്തെ ആൾ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇത് പട്ടിയാണ്, ഇത്രയും ബോധമില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ പട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? അവസാനം അയാൾ ആടിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇതാണ് ആടിനെ പട്ടിയാക്കുന്ന കഥ. ആ കള്ളന്മാർ ആടിനെ കൊണ്ടുപോയി. ഇപ്പൊ ഹിന്ദുക്കളോട് പറയാനുള്ളതും ഇത് തന്നെയാണ്. ഹിന്ദു എന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ വർഗീയതയാണ്. ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഭയങ്കര വർഗീയതയാണ്. അത് പറഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് കുട്ടികൾക്കും, ഹിന്ദു കുട്ടികൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും ഞാനൊരു ഹിന്ദുവാണ് എന്ന് പറയുകയോ, ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയോ, ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാദിക്കുകയോ, ഹിന്ദു കാര്യങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുകയോ, ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന്റെ മഹത്വം പറയുകയോ ചെയ്താൽ അതെല്ലാം വർഗീയതയാണ്. എന്തേ കാരണം? കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അത് വർഗീയമല്ല, ക്രിസ്ത്യൻ പാർട്ടി വർഗീയമല്ല, മുസ്ലിങ്ങൾ വർഗീയമല്ല, മുസ്ലിം ലീഗ് വർഗീയമല്ല, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മുസ്ലിം ലീഗ് വർഗീയമല്ല, മുസ്ലിം സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ വർഗീയമല്ല, ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റുഡന്റ് ഫെഡറേഷൻ വർഗീയമല്ല. ഹിന്ദു എന്ന വാക്ക് അത് വർഗീയമാണെന്ന് ഹിന്ദുക്കളെ നിരന്തരം പറഞ്ഞ് ആടിനെ പട്ടിയാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ കള്ളന്മാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും മാധ്യമങ്ങളും ചേർന്ന്, ബുദ്ധിജീവികളും ചേർന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും, ഹിന്ദുക്കൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതെല്ലാം വർഗീയത എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് ഹിന്ദു എന്ന് പറയുകയോ, ഹിന്ദു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതുകയോ, ഹിന്ദു കാര്യങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുകയോ, ഹിന്ദു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് അഭിമാനത്തോടുകൂടി സംസാരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് പോലും മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തിട്ട് വേണം. മുൻവിധിയോടുകൂടി ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന് ഭയന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ആള് തന്നെ ഇത് മറ്റു മതത്തിനെതിരല്ല എന്ന് മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്ത് പറയണം. ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് അവർ പറയുമ്പോൾ അതിൽ വർഗീയതയില്ല. അവർ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് പോലും തുപ്പിയും ചീറ്റിയും തുമ്മിയും നടക്കുമ്പോൾ പോലും അത് വർഗീയമല്ല. അത് ഈ 9,000 പേര് മർക്കസ് നിയമം ലംഘിച്ച് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നതിൽ വർഗീയതയില്ല. അവർ ഈ നാടിന്റെ പൈതൃകത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും സന്യാസിമാരെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തതിലും വർഗീയതയില്ല. അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കാം, ഹിന്ദു എന്ന് പറയുകയോ, ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയോ, ഹിന്ദു എന്നുള്ളതിൽ അഭിമാനിക്കുകയോ, ഭാരതത്തിന്റെ പൈതൃകവും ഭാരതം എന്നുള്ളത് പറയുകയോ പോലും ചെയ്താൽ അതെല്ലാം വർഗീയമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി സെക്ഷുവലി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്ന് സംശയം വന്നാൽ ഹിന്ദു ആണെങ്കിൽ അസാധാരണമാം വിധത്തിൽ കൊല വിളിക്കും. അത് കമാലുദ്ദീനോ, മുസ്ലിമിലെ ഉസ്താദോ, മൗലവിയോ, മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കളോ ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. കാരണം അത് അവരുടെ ജന്മാവകാശം മാതിരി, അത് സെക്കുലറിസമാണ്, അത് മതേതരത്വമാണ്. ക്രിസ്ത്യാനി എന്ത് ചെയ്താലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അന്വേഷണമോ വല്ലതും വേണ്ടി വന്നാൽ തന്നെ അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ചിലര് മാസങ്ങളോളം വളരെയധികം പ്രയത്നിച്ചാൽ മാത്രമേ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെ പോലീസ് നടപടിയെടുക്കുള്ളൂ, തനി വർഗീയമായിട്ട് അവർ ചെയ്താൽ പോലും. അതായത് ആടിനെ പട്ടിയാക്കുന്ന പരിപാടി. ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഗീയം. ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രമാണ് എൻ്റെ ദൈവം, എൻ്റെ മതം, എൻ്റെ പുസ്തകം, എൻ്റെ ഗ്രന്ഥം, അത് മാത്രം ശരി എന്ന് പറയാത്തത് നമ്മളാണ്. എന്നിട്ട് പോലും നമ്മൾ വർഗീയമാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്മ വരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച നമ്മൾ വർഗീയവാദികളാണ്. ഇത് മാറണമെങ്കിൽ TP സെൻകുമാർ പറഞ്ഞ മാതിരി ചങ്കൂറ്റത്തോടുകൂടി ഹിന്ദു എന്ന് പറയാനും ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിക്കണം. ഇന്നലെ ഒരാള് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോയിൽ എഴുതി, ഞാനിത് വായിക്കേണ്ടായിരുന്നു. പണ്ട് ഒരു കാവ്യമുണ്ടുടുക്കുകയോ, നെറ്റിയിൽ ചന്ദനം തൊടുകയോ, ഒരു ചരട് കയ്യിൽ കെട്ടുകയോ ചെയ്താൽ ആ ചരട് പൊട്ടിച്ചു കളയും, നെറ്റിയിലെ ചന്ദനം മാച്ച് കളയും, കാവ്യ വസ്ത്രം ഉടുത്തവനെ നടു റോട്ടിൽ തലശ്ശേരിയിലും കണ്ണൂരിലൊക്കെ ഊരി അവഹേളിക്കും. ഇന്ന് ആ കാലമൊക്കെ പോയിരിക്കുന്നു. എന്തേ ആ കാലം പോവാൻ കാരണം?
ചങ്കൂറ്റത്തോടുകൂടി ഹിന്ദുവാണെന്ന് പറയാനും ഭാരത് മാതാ കി ജയ് എന്ന് പറയാനും ഭാരതത്തെ ഭരിക്കുന്നത് RSSകാരാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ചിന്തിക്കാനും പറയാനും പറയിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഹിന്ദുവായിട്ട് തല ഉയർത്തി നിന്ന് നടക്കാൻ പറ്റുന്നത്. പണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അവിടെ ഘർ വാപസി എന്ന് വല്ല വാക്കുവല്ലതും പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവാർഡ് വാപസിയായി, വല്ല പുരോഗമനവാദികളുടെ ഉറഞ്ഞ തുള്ളലായി, ഇതെല്ലാമായി. ഓർമ്മിക്കുക, ഓരോ ഹിന്ദുവും അറിയണം, കൂടെയുള്ള സകല ഹിന്ദുക്കളെയും അടുത്ത 1.5 വർഷം കൊണ്ട് ഹിന്ദുവാണെന്ന് അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാൻ പഠിപ്പിക്കണം. ഒരു 100 പ്രാവശ്യം നാമം ജപിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഓം നമോ നാരായണായ, ഓം നമ ശിവായ ജപിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഹിന്ദുവാണ്, ഞാൻ ഹിന്ദുവാണ്, ഞാൻ ഹിന്ദുവാണ് എന്ന് പറയാനും പറയിപ്പിക്കാനും അഭിമാനത്തോടു കൂടി തല ഉയർത്തി നിൽക്കാനും ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാനും ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ച് ജയിക്കാനും ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിലനിൽക്കാനും ഹിന്ദു കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കത്തിക്കാളി പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റ് മതത്തിലുള്ളവർ അവരുടെ മതത്തിലുള്ള എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും മറ്റുള്ളവർ അംഗീകരിക്കുന്നത് പോലെ ഹിന്ദുക്കൾ ധന്യമായിട്ട് ധാർമ്മികമായിട്ട് നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്ന ആ പീഠത്തെ ലോകം അംഗീകരിക്കുള്ളൂ. ഓൺലൈനിലൂടെ അമ്പലങ്ങളിൽ വഴിപാടിന് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാരണവശാലും അത് ചെയ്യല്ലേ. അത് മുഴുവനും ഗവൺമെന്റ് എടുത്തിട്ട് തോന്നിയ മാതിരി അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾ പറയുന്നു, ഇന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. അമൃതാനന്ദമയി ആരെങ്കിലൊക്കെ അവഹേളിച്ചാൽ തിരിച്ചു പറയാൻ നമുക്കറിയാം. ചിദാനന്ദപുരി ആരെങ്കിലൊക്കെ അവഹേളിച്ചാൽ തിരിച്ചു പറയാൻ നമുക്കറിയാം. ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ ആരെങ്കിലും അവഹേളിച്ചാലും നരേന്ദ്രമോദി അവഹേളിച്ചാലും നമുക്ക് തിരിച്ചു പറയാൻ അറിയാം. ആ ലെവൽ വരെ നമ്മൾ എത്തി. ഒരു 50, 55, 60% വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും മുമ്പോട്ട് പോകണം. ഇംഗ്ലീഷ് വെർഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ്. റിമെമ്പർ ദാറ്റ് in olden days we used to teach and we used to taught. In fact, it is teaching by the teachers. In our book also, in lower primary level, a story was beautifully given. That story specifically telling the foolishness of a seller. A farmer was taking a goat to the market. 3 or 4 thieves decided to grab the goat from him. 3 or 4 thieves decided to grab the goat from him. And the first thief stood on the roadside and asked the farmer who is taking the goat to the market, "Why you are carrying this dog with you?" The farmer said, "This is not a dog, this is a goat." And he went straight forward, he marched forward. The second thief also said the same thing. "Why you are carrying the dog in the early morning to the market?" The farmer was a little bit confused. He said, "This is not a dog, it is a sheep, it is a goat." And further the third thief also said the same thing. By that time this fellow started getting full confusion, and the fourth thief made this fellow declare to understand that this is only a dog, not a sheep, not a goat. And the farmer just threw away or gave up this goat. And thus the 4 thieves got the goat by making this fellow wrongly understand that it was a dog, not a goat. This is what now happening all over India and to some extent outside India also. The Hindus were told that you are fanatics. The Hindu word is fanatic. Anything you are doing in the name of Hinduism, that is communalism, is communal in nature. And if you work for Hinduism, it is communal, it is fanatic, it is really meant for a group of religious intolerance. But you say Christianity, I am proud of a Christian, it is secularism. If the Muslims say, I am a Muslim, I am proud of being a Muslim, I want to take many Hindus to Muslim fold, that is secularism. But talking about Hindu Dharma, working for a temple, working for Hindu institutes, working for ashrams, working with in connection with the sannyasis, rishis, and reading our Mahabharata, Ramayana, these are all part of fanaticism and communalism. It's communal, fully labeled as communal. You cannot speak Sanskrit. If you speak Sanskrit, it is Hindu language, communal in nature. Go to temple, it's communalism and fanaticism too. In olden days in Kerala, particularly North Kerala,
If you put a sandal paste, the communist, the SFI, DYFI and CPM will come and remove it from your forehead. If you wear a thread in your hand, they will come and break it off. If you are wearing a saffron cloth, you will be labeled as RSS man, and you will be labeled as a Hindutva Vadi, and you will be labeled as a Hindutva fanatic, and even on the mid of the road they will be removing the saffron cloth from a Hindu. But a Christian can do anything, a Muslim can do anything. Daylight they can convert Hindus, they can abuse Hindus, they can abuse Hindu culture, they can abuse Hindu literature, they can abuse at the same time take our customs and rituals in a hiding way. They can steal our customs and rituals, make their own, and they can convert by hooks and crooks in the daylight, fake and fraud method. They can convert Hindus to Christianity. It's not communal, it's not fanaticism, it is not connected with religion, it is secularism. Remember that. The four thieves made the poor farmer understand, and this fellow got confused between his own God and a dog. And remember that the Hindus should understand that they are proud Hindus, the oldest religion in the world, the oldest dharma in the world, the most scientific religion in the world, the most scientific, rational, logical, scientific approach possessing philosophy we have. For the last 10,000 years, this dharma is existing on the world. Out of the 114 civilizations existed on the surface of the globe earth, all the 113 got wiped out. Still India and Hindu dharma is flourishing in the world. And remember that. For the last 95 years, RSS is doing its best to preserve our culture, to say proudly that we are Hindus. And they are doing everything, helping others. And their prayer, Loka Samasta Sugino Bhavantu, without dividing, without breaking, without splitting, RSS keeping the country and also keeping our culture as the goal and pathway, they could build India now. And remember that. One of the full-time worker of RSS is Indian Prime Minister. Earlier full-time worker of RSS is Indian President. And a great RSS worker is Indian Vice President. Another great RSS worker is the Speaker of Lok Sabha. And remember that now we can be proud to say that we are Hindus. My request to you, if you are chanting Nama Sankirtana, Om Namo Narayanaya, Om Namah Shivaya, or whatsoever may be the Nama Sankirtana you are chanting morning and evening, and chant with that Nama Sankirtana minimum 11, 21 or 51 times. I am a Hindu. I am a proud Hindu. I am a Hindu. I want to learn Hinduism. I want to teach Hindu Dharma. I want to work for Hindu Dharma. I am a proud Hindu. My forefathers were great scholars. Hindu Dharma is scientific. Hindu Dharma is logical. Hindu Dharma is rational. Hindu Dharma is the most accepted Dharma. Without hypocrisy, without autocracy. It's a dharmic in nature. It's not a religion much beyond the religion. It is a way of life. World over, scientific thinkers, scholars and scientists are accepting it and receiving Hindu Dharma. They are declaring Hindu Dharma is the best for the 21st century. Tell these lines also with your Nama Sankirtana. Make every Hindu proud to say that when I am a Hindu. And protest anything happening against Hindu Dharma. Use social media to the best possible level for learning, teaching, preaching, practicing, acting and reacting for Hindu Dharma or in Hindu Dharma. The so-called leftist, so-called conversion workers, so-called jihadis, Muslim jihadis, Christian conversion workers and so-called pseudo-progressives, communists are working together to wipe out Hindu Dharma from India, to denigrate Hindu Dharma, to belittle Hindu Dharma, to teach Hindus that only Hinduism is fanatic in nature, communal in nature. Just like the farmer is misinformed that
he was carrying a dog. In fact, he was carrying a goat. But many people repeatedly said that you are carrying a dog. That farmer got confused. Like that, Hindus get confused when they read Ramayana. When they read Mahabharata, they get confusion. Whether it is fanaticism, whether it is communalism, whether it is retrogression, whether it is narrow-minded, and so on. But remember that Hindu Dharma is an ocean. Christianity and Islam is a well. That too dried well. World over, people are labeling it in a different way. Developed a world through this Christianity, and others started fearing Islam, as terrorism is the root part of that. You can see jihadis. All the Muslims are not terrorists, but all the terrorists are Muslims. That is the important line told by Subramanian Swami. And remember that. Hindu should feel proud of being a Hindu. Learn Hindu Dharma, teach Hindu Dharma. Start it from your home. Wheresoever you are working, argue for Hindu Dharma and take the challenge to justify it, scientific, logical and rational way. It's our Dharma. Like the farmer got cheated by repeatedly saying that it is dog. Now these Hindus are being cheated by repeatedly telling that it is communal, it is fanatic, it is saffronization and so on. Our Sanskrit, our Ayurveda, our Vastu Vidya, our Vedas, our Itihasas, our Puranas, our Upanishads, and our saffron cloth, and anything connected with the Hindu Dharma has been labeled as fanaticism, part of the fanatic approach and communal in nature. Unless we act and react strongly, we cannot survive in India. World over, people are accepting it, but first we have to create a sense of pride on our Dharma. Thank you very much.